Hello everyone. Now today we'll be discussing about to generate the CNC part program from CAM software using the CREO 7.0 and execute in the same program in a CNC milling machine. Right? See here to observe this figure. This is a rectangular workpiece with manufactured by the one circular pocket milling. For this circular pocket milling, the tool movements with respect to the NC program is generated on this software. Let's now go to create the modeling and to generate the part program in a CREO 7.0 manufacturing in NC milling program. Let's go to first to create the modeling, then after we'll be do the manufacturing. Okay. Just now open the CREO parametric modeling 7.0. The first will be go to first to create the select working directory, means what are the files will be created. This all the files will be saving on this work directory, so that this is a milling one of the folder is created, but here this is the path is selected, part is copied, then will be go to parametric modeling. Here select the work directory, select the work directory. Okay, here go to select the work directory, open this one, here to copy the path. Okay, right. Let's now go to a new. Here now first to create the part modeling, that's why you select the part and subtype is solid. Here use the default template unclick ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ MM ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ MM ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲ MM ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ MMNS ಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ABS, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ದು ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಗೋ ಟು ಸ್ಕೆಚ್ to orient the screen. Let's go to rectangular by center point method. See, as per this drawing is using the rectangle is very easy method, that's why you select the rectangle by center point method. Just approximately click it here, you give the dimensions, the 200 mm, and also this one is this is a square. I think this is a square, this is not shown the dimension. This also will be same dimensions will be there, right? Okay, extrude. This is the thickness is required, the 30 mm is right. Okay, see, next once again will be go to extrude command on this surface. Let's go to orientation. Once again will be create the rectangle. So you have to give the dimensions. This is 100 mm and also this is 100 mm, and also will be to create the fillet on these edges, both things. This is a 10 mm. Similarly all the things will be same here. It is a 10 mm. Also once again go to fillet. It is a 10 mm. Enter. Then after this all the dimensions is given, just okay. Okay ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ರಿಮೂವಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 20 mm ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 20 mm thickness is created, right? Then after this the created is just go to the save option. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. Then after the solid model is created, now let's go to the manufacturing. The new
the manufacturing, the same procedure will be follows. Use default here. Now go to the subtype means NC assembly. Okay, here to select the MFG manufacturing, MMNS, MFG, NC, ABC. Okay, see here, this is the manufacturing window is open. Let's now go to reference model will be taken for the manufacturing. Already you will be created the model, that's why you select this model. Reference model, select this part 1, open. Is right. This is the model, is fully not fully constrained, so that will be select here the default. Okay, then after will be select the coordinate system. For the work coordinate system, select this one, XY the control press ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೂರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಝೆಡ್ ಬರಬೇಕು, ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಝೆಡ್ ಬರಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರಬೇಕು? ವೈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿಷಿನ್. ಯಾವ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೋ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. Select the ACS02. See, select this one. It is okay. And also some here the clearance is given from the part. The clearance, select the plane. Select this plane. ಈ plane ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 5 mm ಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ ವಿಂಡೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಫಿಂಗು, ರಫು, ಫಿನಿಶಿಂಗು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಫು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ milling. Okay, pocket milling, right. See here the pocket milling will be do it on this drawing. That's why will be go to pocketing. Select the pocket milling. This the all the by default this all the things will be selected. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೂಲು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು, ಸರ್ಫೇಸು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಟೂಲ್ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಲೆಂತ್, ರೈಟ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 10 mm is required, ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದ 10 mm. The length is 100 mm will be there. If it is necessary will be changed, otherwise it is not required. Okay. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಟೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಫೀಡು, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 93 ಇದೆ, 100 ಕೊಡಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟು 1 mm ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 mm ಕೊಡ್ರಿ. ಇಸ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇಯರ್. ಇದು 4000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ದ 500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೈಟ್. ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1 or more ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್.
ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Select this one, this surface, control ಇಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಡನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಪಾತ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಪಾತ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 20 mm ಡೆಪ್ತ್. Okay, this is the circular pocket milling will be do it. Is right. Okay kodi, this is the close. Okay, then after will be done sequence. Done sequence ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇ ಪಾತ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಥೀಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೂಲ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಸ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ now let's go to generate the CNC part program. Go to manufacturing. Here the save SEL file ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. once again the save SEL file. ಜಸ್ಟ್ NC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ MCD ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಡನ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ UNCX 011112 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 12ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. is a NCG post mill version is a copyright. This all the will be generated. Is right. 11 cycle time ಇದೆ. warning. So this all the things will be generated. Right. this ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಡನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ರೈಟ್. See here, now go to check the CNC part program. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು? See here the sequence 001, the CREO version file, the tab file ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ the CNC part ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ milling. Right, this is the CNC profile milling, means pocketing milling. The program is generated. Okay, see this is the circular pocket milling generated by using the manufacturing operation in a CREO 7.0. right. Okay, thank you.